Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to talk about public transportation in German language. Some basic sentences which we always use when we want to travel in a public transport. So first, public transport in German language is called öffentliche Verkehrsmittel. So move on to the first sentence, which is Wo ist der Bahnhof? Which means where is the train station? Wo ist der Bahnhof? Wie viel Uhr fährt der nächste Bus? What time is the next bus? Wie viel Uhr fährt der nächste Bus? Wie viel Uhr fährt der nächste Zug? What time is the next train? Wie viel Uhr fährt der nächste Zug? Der Zug ist spät dran. The train's running late. Der Zug ist spät dran. Der Zug fällt aus. The train has been cancelled. Der Zug fällt aus. Wie viel Uhr fährt der letzte Zug? What time is the last train? Wie viel Uhr fährt der letzte Zug? Wo ist der Bushaltestelle? Where is the bus stop? Wo ist der Bushaltestelle? Wo kann ich ein Ticket kaufen? Where can I buy a ticket? Wo kann ich ein Ticket kaufen? Wo sind die Fahrkartenautomaten? Where are the ticket machines? Wo sind die Fahrkartenautomaten? Ich möchte zum Berlin Hauptbahnhof fahren. I would like to go to Berlin Main Station. Ich möchte zum Berlin Hauptbahnhof fahren. Wo muss ich umsteigen, um Berlin zu kommen? Where do I change to go to Berlin? Wo muss ich umsteigen, nach... Wie viel kostet das Ticket nach Berlin? How much is the ticket to Berlin? Wie viel kostet das Ticket nach Berlin? Auf welchem Bahnsteig kommt der Zug nach Berlin an? On which platform does the train to Berlin arrive? Auf welchem Bahnsteig kommt der Zug nach Berlin an? Hält dieser Zug in München? Does this train stop at Munich? Hält dieser Zug in München? For more videos and more facts, please subscribe to this channel.